परमहंस परिव्राजर्य अष्टोत्तरक स्टीफन ग्रेसियस भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड गिरिवर्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री नवदीप धाम की, गंगमय यमुनमय तुलसी देवी भक्ति देवी की, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की, समवेद भक्त वृंद की, तथा गौरव प्रेमानंदे. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय पूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाक्षायित देशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Reading from Srimad Bhagavatam, chapter Canto 1, chapter 3, text 29. Janma guhyam bhagavato ya etat prayato naraḥ sāyam prātar gṛṇan bhaktyā duḥkha-grāmād vimucyate. Janma, birth, guhyam, mysterious, bhagavato, of the Lord, yaha, one, etat, all these, prayato, carefully, naraḥ, man, sāyam, evening, prātaḥ, morning, gṛṇan, recites, bhaktyā, with devotion, duḥkha-grāmād, from all miseries, vimucyate, get relieved from. Translation: whoever carefully recites the mysterious appearance of the Lord with devotion in the morning and in the evening gets relief from all miseries of life. Purport. In the Bhagavad-gītā, the personality of Godhead has declared that anyone who knows the principle of transcendental birth and activities of the Lord will go back to Godhead after being relieved from this material tabernacle. So simply knowing factually the mysterious way of the Lord's incarnation in this material world can liberate one from the material bondage. Therefore, the birth and activities of the Lord as manifested by Him for the welfare of the people in general are not ordinary. They are mysterious, and
Only by those who carefully try to go deep into the matter by spiritual devotion is the mystery discovered. Thus, one gets liberated from the material bondage. It is advised, therefore, that one who simply recites this chapter of Bhagavatam describing the appearance of the Lord in different incarnation in sincerity and devotion can have insight into the birth and activities of the Lord. The very word vimukti or liberation indicates that Lord's birth and activities are all transcendental. Otherwise, simply by reciting them, one could not attain liberation. They are therefore mysterious, and those who do not follow the prescribed regulations of devotional service are not entitled to enter into the mysteries of his birth and activities. So, in these slokas, the mysterious of Lord's appearance is explained. இந்த ஸ்லோகங்களில் பகவானுடைய புரிந்து கொள்ள முடியாத அவதார ரகசியங்கள் கூறப்படுகின்றன. So, not only Lord's activities and appearance, disappearance mysterious, and also the material creation also mysterious. பகவானுடைய பிறப்பு, அவருடைய செயல்பாடுகள், அவர் மறைவு இவை மட்டுமல்ல, ஜட இயற்கையின் செயல்பாடுகளும் கூட ஆச்சரியமானவை. So, in the material world, we are in the Paradaverse. In the Paradaverse, there are 9 islands. So, only we are living in Jambudiv. So, we know only about the Div, but remaining 8 islands we do not know. Even in this Paradaverse itself, there are 14 planetary systems are there. So, we have very limited knowledge. ஜட உலகத்தில் நாம் பாரத வருஷத்தில் இருக்கிறோம். பாரத வருஷம் என்பது ஒரு தீவு. இதை போல 9 தீவுகள் அமைந்திருக்கின்றன. நமக்கோ பாரத வருஷத்தை தவிர இதர தீவுகளை பற்றி எந்த விதமான தகவலும் இல்லை. இதை தவிர 14 உலகங்கள் இருக்கின்றன. இவற்றை பற்றியும் நமக்கு அதிக தகவல்கள் இல்லை. இது இந்த விதமாக ஜட உலக சிருஷ்டியே கூட மிகவும் ஆச்சரியமானதே ஆகும். But about spiritual world we have no idea. But in material world we sometime having little idea about moon, planet, Venus, like this. We have little idea, and that's why we are puzzled by we not even understood fully about this island of Jambudiv. There are other ocean. After that, in the middle there is a one Mount Meru. So this is bigger than Mount Meru is very bigger. So these are all we cannot see by this eye. ஜட இயற்கையை பற்றியாவது நமக்கு ஏதோ சிறிது தகவல் இருக்கிறது. ஆன்மீக உலகத்தை பற்றி நமக்கு எந்த விதமான அறிவும் இல்லை. ஜட இயற்கையில் நமக்கு ஓரளவுக்கு இதர கிரகங்களை பற்றியோ சந்திர கிரகத்தை பற்றியோ ஓரளவு அறிவிருக்கிறது. மேலும் கூட இந்த ஜம்பு தீபத்திலேயே கூட ஒரு மிகப்பெரிய மலை இருக்கிறது. மேருமலை என்பது மிகவும் கணக்கிட முடியாத உயரத்தை கொண்டது. அதை பற்றியும் கூட நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது. So we hear from Bhagavatam that when Parikshit Maharaj did sacrifices and because of his purity and devotion, and from heavenly planets demigods appeared. So we can, in the previous time, we can see that demigods face to face. பாகவதத்தில் பரீட்சித் மகாராஜர் யஜ்ஞங்களை செய்த பொழுது தேவலோகத்திலிருந்து தேவர்கள் நேரடியாக வந்து அவரை கண்டார்கள் என்பதை பற்றி நாம் படிக்கிறோம். எனவே கடந்த காலங்களில் தேவலோகத்தில் இருப்பவர்களும் கூட ஜட உலகத்து மக்களால் காணப்பட்டார்கள். But now they will not come because in Kali Yuga and they don't see any good things. That's why they will not come appear here. ஆனால் இப்பொழுது கலியுகத்தில் நல்ல விஷயங்கள் ஏதும் இல்லாத காரணத்தினால் தேவர்கள் நம் கண்களுக்கு தென்படுவதில்லை. So that heavenly planets, even we go there also we cannot see because there, even though material that is very subtle form. So because of their willing, demigods are willing to show
they manifest in certain way, that form is appear to us. Otherwise, we cannot see heavenly planets. சொர்க்கலோகங்களும் கூட ஜட உலகத்தை சேர்ந்தவைதான். ஆனால் சூக்ஷ்மமானவை. அங்கு இருக்கக்கூடிய தேவதைகள் நமக்கு தென்பட வேண்டும் என்று எந்த காரணத்தினாலோ நினைத்தார்களானால் மட்டுமே நம் கண்களுக்கு அவர்களால் புலப்பட முடியும். மற்ற சமயங்களில் அவர்கள் காணப்படுவதில்லை. And even our body, we say that this is nose, this is eye, ear, like this. But we know from the Bhagavatam, the eye, nose, ear are all element. That is not created like this. It already there. நம் சரீரத்தில் கூட கண், காது, மூக்கு என்ற அவயவங்களை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் இவையும் கூட ஜடமானவை அல்ல. இவை ஏற்கனவே சிருஷ்டிக்கப்பட்டவை நமது உடலில் அமைந்திருக்கின்றன. From Mahatattva, and that Sutra Ahangar coming, from Ahangar, mode of goodness, Ahangar, passion Ahangar, and ignorance Ahangar. So from goodness, all the demigods are already form is created. From the mode of passion, all the knowledge acquiring senses like eye, ear, tongue, everything are already created. But we are seeing now we are creating when taking birth. Actually, this is not actual tongue. Actually, is there when Brahma create it, he fit. But actual that element is senses are different. மகத்தத்துவத்திலிருந்து சிருஷ்டியின் பொழுது அகங்காரம் உண்டாகிறது. அந்த அகங்காரம் சத்வ ரஜோ தமோ குணங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது சத்வகுணத்திலிருந்து தேவர்களும் ரஜோகுணத்திலிருந்து நம்முடைய அந்த இந்திரியங்களும் உண்டாகின்றன. அறிவை சேகரிக்கக்கூடிய இந்திரியங்கள் மற்றும் செயலுக்கான இந்திரியங்கள் இவை அனைத்தும் தோன்றுகின்றன. நம்முடைய படைப்பின் பொழுது பிரம்மா நமக்கு அந்த மூலகங்களோடு தொடர்பை ஏற்படுத்தி தருகிறாரை தவிர கண், காது, மூக்கு போன்ற அவயவங்கள் அனைத்தும் ஏற்கனவே சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மூலகங்களாகும். So, because we have little knowledge about this material world, when we hear like this from Bhagavatam, we are puzzled. எனவே ஜட இயற்கையை பற்றிய நம்முடைய அறிவு மிகவும் குறைபாடு உள்ளது. இதை பற்றி பாகவத்தில் கேட்கும் பொழுது நாம் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்து போகிறோம். So even in the material scientists, they say there is no people living in the moon, only stones are there. But we hear from Bhagavatam, there is a highest planet and there is mode of enjoyment is more. But according to our knowledge, we are getting nothing. ஜட விஞ்ஞானிகள் நிலவில் வெறும் கற்கள் மட்டுமே இருக்கின்றன, வேறு ஒன்றும் இல்லை, உயிர்வாழிகள் இல்லை என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் சாஸ்திரங்களின் மூலமாக சந்திர கிரகத்தில் மிக உயர்ந்த உயிர்வாழிகள் இருக்கிறார்கள். நம்மிடம் இருப்பதைப் போல பல மடங்கு அதிகமான ஆனந்தத்தை அவர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள் என்று நாம் அறிகிறோம். ஆனால் ஜட விஞ்ஞானிகளுக்கு இதை பற்றிய எந்த விதமான அறிவும் இல்லை. So first to understand all these things, we should realize that I am conditioned in more extent. எனவே இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் நம்மை கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், குறைபாடு உடையவர்கள் என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். So similarly, like when Parikshit Maharaj did sacrifices, because the demigods interested, desire, they came and they revealed. Otherwise, Parikshit cannot see, because with the material eye we cannot see demigods. So demigods desired, they shown their form. Similarly, if you want to see Krishna's form, this and all, Krishna has to desire. பரீட்சித் மகாராஜர் யஜ்யங்களை செய்த பொழுது அவர் மேல் திருப்தி கொண்டதன் காரணமாக தேவர்களே அவருக்கு தங்களை புலப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள். அதன் காரணமாகவே அவர்கள் யஜ்யங்களில் தோன்றினார்கள். அவர்கள் புலப்பட விருப்பம் கொள்ளவில்லை என்றால் பரீட்சித் மகாராஜரும் அவர்களை பார்த்திருக்க முடியாது. இதே விதமாகத்தான் நாம் கிருஷ்ணரை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் அவரே நமக்கு தரிசனம் தர விரும்ப வேண்டும். அப்பொழுது மட்டுமே நாம் கிருஷ்ணரை காண முடியும். So when Krishna appeared here and that form we can see. So Krishna made, even though that is spiritual form, Krishna made in such a way that that is visible to our material eye. எனவே கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சொந்த வடிவத்தோடு இங்கு தோன்ற விரும்பினால் அவர் தோன்றலாம். நம் கண்களுக்கு புலப்படும் விதத்தில் தன்னுடைய சரீரத்தை அவர் மாற்றிக்கொள்ளவும் செய்யலாம். அதன் காரணமாக கிருஷ்ணர் இங்கு தோன்றிய பொழுது அனைவருக்கும் அவரை காணும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.
Still, if we even see Krishna, if our conscience is not elevated, then we cannot understand. ஆனாலும் நம்முடைய உள்ளுணர்வு உயர்ந்த தரத்தில் இல்லை என்றால் கிருஷ்ணரை நாம் புரிந்து கொள்ள மாட்டோம். Like if we like Ravana, we build a staircase to heavenly planets. Even if we go there, we will see only stone, not human being, because our conscience is material conscious. To live in the heavenly planets, our conscience should be in heavenly conscious. Even though it material, should be elevated conscious. உதாரணமாக ராவணன் தேவலோகங்களுக்கு படிக்கட்டு அமைக்க விரும்பினார். அதன் மூலமாக தகுதி இல்லாதவர்களும் கூட சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்லும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தர விரும்பினார். ஆனால் அவ்வாறு செய்திருந்தாலும் கூட மக்கள் அங்கு சென்று வெறும் கல்லையும் மண்ணையுமே கண்டிருப்பார்கள். எனவே நம்முடைய தகுதியை நாம் உயர்த்தி கொள்ளாத வரைக்கும் நாம் இந்த தேவலோகங்களோடு அல்ல தேவலோக வாசிகளோடு தொடர்பு கொள்வது சாத்தியமில்லை. ஸோ இந்த கலியுகா we increase or elevate our consciousness by chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. இந்த கலியுகத்தில் நம்முடைய உள்ளுணர்வை உயர்த்தி கொள்வதற்கான ஒரே வழி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற புனித நாமத்தை உச்சரிப்பது தான். So by chanting this sound vibration is spiritual sound, spiritual vibration. It's imported from spiritual world, not material. இந்த மகாமந்திரம் ஆன்மீக அதிர்வுகளை கொண்டது. இது ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து இங்கு தோன்றுகிறதை தவிர இது ஜட ஒலி அல்ல. So in this world also the sound has form. Each sound has form. Similarly spiritual sound also has form. இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒலிகளுக்கு கூட வடிவம் இருக்கிறது என்று கூறப்படுகிறது. அதே போல ஆன்மீக ஒலிகளுக்கும் ஆன்மீகமான உருவங்கள் இருக்கின்றன. So the Krishna word has form, that is Krishna. He is having flute, peacock feather. So when chant Krishna, we can, by the name we can see the form. கிருஷ்ணா என்ற நாமத்திற்கும் கிருஷ்ணர் என்ற வடிவம் இருக்கிறது. தலையில் மயில் தொகையை அணிந்து கொண்டு கையில் புல்லாங்குழலை வைத்துக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரை கிருஷ்ண நாமத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக அந்த வடிவத்தை நாம் காண முடியும். So when we realize Krishna, he is the reservoir of all pleasure. So we will get pleasure. கிருஷ்ணரே அனைத்து ஆனந்தத்திற்கும் உறைவிடம் என்பதை நாம் அறிகிறோம். எனவே கிருஷ்ணரை அடைவதன் மூலமாக அனைத்து ஆனந்தங்களையும் நாம் பெற முடியும். So to understand Krishna, we should not approach, I will get pleasure, so I am approaching Krishna. In this way we cannot see the form. ஆனால் கிருஷ்ணரை அடைய விரும்புபவர் எனக்கு ஆனந்தம் வேண்டும், ஆனந்தத்தை நான் அடைய வேண்டும் எனக்கூடிய ஒரு ஜட நோக்கத்தோடு அணுகுவாரானால் அவர் கிருஷ்ணரை தரிசனம் செய்ய முடியாது. So I have to give pleasure to Krishna. In that mood, if we approach and chant Hare Krishna mantra, then that form will reveal that the Krishna pleasure we can release. கிருஷ்ணருக்கு நான் சேவை செய்ய வேண்டும், அவருக்கு ஆனந்தத்தை தர வேண்டும் என்று ஒருவர் விரும்பி கிருஷ்ண நாமத்தை ஜபிப்பாரானால் அப்பொழுது கிருஷ்ணருடைய வடிவம் அவருக்கு எதிர்ப்படும், அவரால் காண முடியும். So we seen Lord has many forms. So all the forms are more powerful, more merciful, more please. பகவான் பல வடிவங்களை கொண்டிருக்கிறார். இவை அனைத்தும் அதிகமான ஆனந்தத்தையும் சக்திகளையும் செயல்பாடுகளையும் கொண்டவை. But in Krishna we get more mercy, we can see more, he is more powerful and he more giving pleasure. அனைத்து வடிவங்களும் கருணையும் ஆனந்தமும் கொண்டவையாக இருந்தாலும் கூட அனைத்திலும் அதிகபட்சமான விதத்தில் கிருஷ்ணருடைய வடிவத்திலேயே நாம் அதிக கருணையும் ஆனந்தமும் பெற முடியும். So Krishna form is more wonderful than other form. எனவே கிருஷ்ணரின் வடிவம் அவருடைய இதர வடிவங்களை விட அற்புதமானது. So for Kali Yuga people, we are more attracted to sense gratification. So the Krishna form is more suitable. So we can easily attracted by Krishna form.
கலியுக மக்கள் புலன்நுகர்ச்சியில் அதிக கவர்ச்சி கொண்டவர்கள். எனவே கிருஷ்ணருடைய வடிவம் அவர்களுக்கு மிகுந்த ஆனந்தத்தை தர வல்லது. அவர்கள் கிருஷ்ணரோடு தொடர்பு கொள்வதன் மூலமாக இந்த பெரிய ஆனந்தத்தை அடைய முடியும். And Krishna's he is more merciful. Like other avatars, we can see when the avatar kill them, they can get a little. They will not fall down. They will get benefit in material wealth, like Ravana, Hiranyakasipu. But when Krishna kill, he get liberation. கிருஷ்ணருடைய இதர வடிவங்களின் மூலமாக கொல்லப்படும் பொழுது நாம் பார்க்கிறோம், அந்த அசுரர்களுக்கு தாங்கள் இருந்த நிலையை விட சிறிது உயர்ந்த நிலை கிடைக்கிறது, அதிக செல்வந்தர் போன்ற உயர்ந்த நிலை கிடைக்கிறது. ஆனால் கிருஷ்ணர் ஒருவரை கொல்லும் பொழுது அவருக்கு முக்தி கிடைக்கிறது. Putana, his intention to kill Krishna, but because Krishna took that as a service, he gave Vaikuntha planet as a nurse. கிருஷ்ணரை கொல்லும் நோக்கத்தோடு பூதனை வந்த பொழுதிலும் தாயின் வடிவத்தில் வேஷத்தில் வந்த காரணத்தினால் கிருஷ்ணர் அவரை கொன்று ஆன்மீக உலகத்தில் தனக்கு செவிலித்தாயாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான இடத்தை தந்தார். And this is more merciful nature of Krishna, and he is more stronger. But we see only Krishna having sweet, but when we see Mahavishnu creating, so we have the little doubt that Mahavishnu is more stronger than Krishna. இது கிருஷ்ணருடைய அதிகமான கருணையை வெளிப்படுத்துகிறது. மேலும் கிருஷ்ணர் அதிக பலம் வாய்ந்தவரும் கூட. நாம் காரணோதசாயி விஷ்ணு போன்ற விஷ்ணுவின் அவதாரங்களை பார்க்கும்பொழுது அவர் பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டிப்பதை பார்த்து நாம் அவருக்கு அதிக பலம் இருக்குமோ என்று சந்தேகிக்கிறோம். But we can see in Brahma Mohan Leela that 1 year all that covered by Krishna only. ஆனால் பிரம்ம விமோகன லீலையில் நாம் பார்க்கிறோம் அனைத்து கோபர்களாகவும் கிருஷ்ணரே உருமாறினார். So when Brahma came, the covered by become Mahavishnu. பிரம்மா சோதித்து பார்க்கும் நோக்கத்தோடு வந்த பொழுது அந்த இடையர்கள் அனைவரும் மகாவிஷ்ணுவாக மாறினார். So there are thousands of Mahavishnu Brahma seen. பிரம்மா ஆயிரக்கணக்கான மகாவிஷ்ணுக்களை அந்த இடத்தில் கண்டார். And immediately all Mahavishnu become merged into Krishna. That means Krishna containing all the thousands and thousands of Mahavishnu. பிறகு அனைத்து அந்த ஆயிரக்கணக்கான விஷ்ணுக்களும் கிருஷ்ணரின் உடலுக்குள் மறைந்து போனார்கள். இதன் மூலமாக கிருஷ்ணரின் உடலுக்குள் ஆயிரக்கணக்கான விஷ்ணுக்கள் இருப்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். So one Mahavishnu create this much world means Krishna has how much Mahavishnu, so he is more powerful than all other incarnations. ஒரு மகாவிஷ்ணு இத்தனை பிரபஞ்சங்களை தோற்றுவிக்கிறார் என்றால் ஏராளமான விஷ்ணுக்களை தனக்குள் கொண்டிருக்கிற கிருஷ்ணருக்கு எத்தகைய பலம் இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். And his pastimes are more wonderful. Like we cannot see that devotees are controlling Krishna in other incarnations. கிருஷ்ணரின் லீலைகளும் அற்புதமானவை. கிருஷ்ணரை அவருடைய பக்தர்கள் கட்டுப்படுத்துவதை நாம் காண்கிறோம். அவரின் மற்ற அவதாரங்களில் இத்தகைய தன்மையை நாம் காண்பதில்லை. So like Yashoda, he is catching Krishna and dying with rope. So this type of pastimes we cannot see in other avatars. உதாரணமாக அன்னை யசோதா கிருஷ்ணரை விரட்டி பிடித்து கயிற்றினால் கட்டுவதை பார்க்கிறோம். இது இதர அவதாரங்களில் சாத்தியமில்லை. So these are all the wonderful pastimes of Krishna, and devotees are also more wonderful. இவ்விதமாக கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் மிகவும் அற்புதமானவை. அவருடைய பக்தர்களும் அற்புதமானவர்களே ஆவார். So Krishna's devotees, they give up everything for the sake of Krishna. கிருஷ்ண பக்தர்கள் கிருஷ்ணருக்காக அனைத்தையும் துறக்கிறார்கள். So we can see in Vrindavan pastimes, when Narada asked touched to cure Krishna's head pain, fever. So nobody like Vishnu devotees, they not given. But when he come to gopis,
they even I go to hell, no problem. First Krishna want to cure. ஒரு லீலையில் நாரத முனிவர் கிருஷ்ணனுடைய தலைவலியை குணப்படுத்துவதற்காக பக்தர்களின் பாததூளியை கேட்டு எல்லா இடங்களுக்கும் செல்கிறார். தேவர்களோ மற்ற உயர்ந்த பக்தர்களோ கூட அதை தர மறுக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த விதமாக செய்தால் நாம் நரகத்துக்கு செல்வோம் என்று அறிந்திருந்தும் கூட கோபியர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய பாததூளியை நாரதருக்கு விரும்பி தந்தார். And in Vrindavan pastimes, all the gopis, their society, they neglecting them because they way of behaving is not according to the common customs. So they society, they criticized, family criticized, everybody criticized. But even though more obstacle, they served Krishna. கிருஷ்ணரிடம் கொண்ட காதலின் காரணமாக கோபியர்கள் பலவிதமான இடைஞ்சல்களையும் அவப்பெயரும் சந்திக்க நேர்ந்தது. சமுதாயத்தில் அவர்களுடைய நடவடிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. அவர்கள் பலவிதமாக குறை கூறப்பட்டார்கள். ஆனால் இவை அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் தொடர்ந்து கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபட்டார்கள். So devotees are wonderful. So like this we can see all these things in Krishna's pastimes are more greater. இவ்விதமாக பக்தர்களும் அற்புதமானவர்கள். கிருஷ்ணருடைய லீலையில் இந்த விதமாக அநேகமான பக்தர்களையும் அவர்கள் செயல்களையும் நாம் காண்கிறோம். So Chaitanya Mahaprabhu gave us this knowledge, Bhagavatam knowledge to us. சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய பெரும் கருணையின் காரணமாக இந்த பாகவத அறிவை நமக்கு தந்திருக்கிறார். This knowledge not available in other Kali Yuga. In one day of Brahma there are 1000 Kali Yugas, and that all the Kali Yugas not having this knowledge. Only when Chaitanya Mahaprabhu come, that time only this knowledge available about Krishna's knowledge. பிரம்மதேவரின் ஒரு தினத்தில் 1000 கலியுகங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் இதர கலியுகங்களில் எல்லாம் இந்த வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை. நம்முடைய கலியுகத்தில் மட்டுமே சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக பகவான் தோன்றி இந்த பாகவதத்தில் உள்ள அனைத்து ரகசியங்களையும் நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அற்புதமான வாய்ப்பை நமக்கு தருகிறார். In Satyuga also they will not get Krishna, Dwapara Yuga also they will not get Krishna, Treta Yuga also they will not get Krishna, but Kali Yuga we are getting, and heavenly planets also they are praying when I will take birth in earth planet, because Krishna's pastimes are greater. மேலும் சத்திய திரேதா துவாபர யுகங்களிலும் கூட கிருஷ்ணரை பற்றி அறிந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த வாய்ப்பு இல்லை. எனவேதான் தேவர்களும் கூட கலியுகத்தில் எனக்கு பிறவி உண்டாக வேண்டுமே என்று ஏங்குகிறார். This confidential means does not mean that it's this knowledge hidden. That confidential means we are more attracted to sense gratification, so we will not appreciate Krishna. கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவு ரகசியமானது என்று கூறும்பொழுது அது மறைக்க வைத்திருக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது பொருள் அல்ல. உண்மையில் நமக்கு புலனுகர்ச்சியில் அதிக நாட்டம் இருப்பதன் காரணமாக கிருஷ்ணரை பற்றி அறிந்து கொள்ள நாம் முயலுவதில்லை. எனவே அது நமக்கு ஒரு ரகசியமாகவே போய்விடுகிறது. So in Kali Yuga, by chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, we will get the qualification that our sense gratification attachment will decrease and attraction to Krishna increase. ஆனால் நாம் தொடர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று உச்சரித்து வருவோமானால் நமக்கு அந்த தகுதி உண்டாகிறது. அதன் பிறகு கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானம் நமக்கு வந்து சேர்கிறது. So at least we start in this life itself is big step, because there is no beginning for our material bondage. So at least start pure bhakti and begin means that is a greatest endeavor. நம்முடைய ஆத்மா எப்பொழுது கட்டுண்டு போனது ஜட இயற்கையினால் என்பது நமக்கு தெரியாது. அது அநேக காலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே குறைந்தபட்சம் இந்த பிறவியிலாவது நாம் கிருஷ்ணரோடு தொடர்பு கொண்டு நம்முடைய கிருஷ்ண பக்தியை வளர்த்துக் கொள்வோமானால் அது நமது மிக மிக விசேஷமான ஒரு சாதனையாகும். Once pure bhakti started, and then it will continue. Krishna will give way and means to progress. இன்று நாம் தூய பக்தி சாதனையை ஆரம்பிக்கிறோமோ அதன் பிறகு பகவான் கிருஷ்ணரே முன் வந்து நமக்கு மேலும் மேலும் முன்னேற்றம் அடையக்கூடிய வழிகளை காட்டுவார். So tuya bhakti, pure devotion is possible when we get the mercy of pure devotee.
தூய பக்தரின் கருணையை பெறுவதன் மூலமாகவே நாம் தூய பக்தி செய்யும் தகுதியை பெறுகிறோம். So when we get the chance to associate with pure devotee, when we get mercy, then our desire also to do pure bhakti. தூய பக்தருடைய சங்கத்தை கிடைக்கும் வாய்ப்பை பெற்று அவருடைய கருணையை பெறுவோமானால் நமக்கும் தூய பக்தியின் மேல் ஆர்வம் பெருகும். So that 5 important living in dham, chanting holy name, reading scripture, associating with the devotees, deity worship. So these are more out of 64. These 5 are more important. பக்தியின் 64 அங்கங்களில் 5 மிகவும் முக்கியமானதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது பகவானுடைய தாமத்தில் வசிப்பது, பக்தருடைய சங்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வது, நாமஜபம் செய்வது, விக்கிரக ஆராதனை செய்வது, பாகவதத்தை படிப்பது போன்ற 5 முக்கியமான அங்கங்கள் கூறப்படுகின்றன. So by chanting and following these things, we can understand mysterious appearance of Lord Krishna. எனவே நாமஜபத்தை தொடர்ந்து செய்து இந்த முக்கியமான 5 அங்கங்களையும் நாம் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வோமானால் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றியும் அவருடைய அற்புதமான ரகசியங்களை பற்றியும் நாம் அறிந்து கொள்வோம். And by understanding Krishna's, we can get relief from the all miseries of life. கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானத்தை பெறுவதன் மூலமாக ஜட வாழ்க்கையின் துன்பங்கள் அனைத்திலிருந்தும் நாம் விடுபடுவோம். So in this verse is mentioned morning and evening. So we should hear morning and evening we have to hear about Krishna. இந்த ஸ்லோகத்தில் காலை மாலை என்று 2 வேளைகளும் குறிப்பிடப்படுகின்றன. எனவே காலையும் மாலையும் நாம் கிருஷ்ணரை பற்றி பேச வேண்டும், கேட்க வேண்டும். So we are more conditioned. So first we should realize I am conditioned. This knowledge will come when we read Acharya's commentary. When we read, that time I am conditioned so much, I have to be more calmful. This type of realization will come. நாம் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது சாஸ்திரங்களை படிப்பதன் மூலமாக, ஆச்சாரியர்களுடைய உரைகளை படிப்பதன் மூலமாக நமக்கு இந்த ஞானம் உண்டாகும். அதன் பிறகுதான் நான் ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மா எனக்கூடிய ஞானம் நமக்கு தோன்றும். So yesterday that Radhika Vallabha Prabhu told that realization happened by four ways. There are 4 parts. In realization contain 4 parts. நேற்று ராதிகா வல்லப பிரபு தன்னுடைய உரையில் கூறினார், நாம் பகவானை புரிந்து கொள்வதில் 4 அங்கங்கள், பாகங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. First is hearing. He told among all the evidence to get knowledge is sapta is the best. So in the sapta, that sapta we have to hear. That is spiritual sapta is more evidence authorized. So we have to hear spiritual sapta. முதலாவது பாகம் பகவானை பற்றி கேட்பது. இது பகவானை பற்றிய ஆன்மீக ஒலி என்று பொருள்படும். பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்ளக்கூடிய இதர அனைத்து வழிகளையும் விட பகவானை பற்றி அந்த ஆன்மீக ஒலியின் மூலமாக கேட்பதுதான் முக்கியமான அங்கம் என்று அவர் கூறினார். Then this is one part. Second part is we have to contemplate what we heard. கேட்ட பிறகு அதை பற்றி நாம் மனத்திற்குள் தியானம் செய்ய வேண்டும், அதை பற்றி சிந்தனை செய்ய வேண்டும். இது 2வது பகுதி. Then we have to discuss. When we are discuss only our that meaning, we can understand deep meaning. 3வது மற்ற பக்தர்களோடு நாம் கேட்டதையும் சிந்தனை செய்ததையும் பற்றி பேச வேண்டும். இவ்வாறு அவர்களோடு கலந்து பேசுவதன் மூலமாக நம்முடைய புரிதல் அதிகப்படும். And 4th one is we have to apply in our life. When we apply in our life, we get realization. 4வது பகுதி இதை அனைத்தையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். அதன் மூலமாக நமக்கு முழுமையான புரிதல் உண்டாகும். So these 4 parts when we do, we will get complete realization. இவ்வாறு இந்த 4 பகுதிகளையும் நாம் முறையாக நம் வாழ்க்கையில் செய்து வருவோமானால் கிருஷ்ணரை பற்றிய முழுமையான புரிதல் நமக்கு உண்டாகும். Hare Krishna. Any online question, bro? Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranams. There are around 55 devotees online and there are no online questions, Prabhuji. Thank you very much for the wonderful class. Yes, bro. Here one question, bro.
Thank you, Prabhu. Thank you for explaining the importance of elevating one's consciousness. Otherwise, with our own perspective, we will see, and you gave the nice example of even Ravana. நம்முடைய உணர்வு நிலையை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் மிகச் சரியாக கூறினீர்கள். இல்லாவிட்டால் ராவணனை போன்ற ஒரு தாழ்ந்த தன்மை தான் நம்முடைய சாதனைகளுக்கு அமையும். And you also talked about the product that is imported here, the product of Hare Krishna Mahamantra imported from the spiritual world, how it is beneficial. In the material world, anything imported has so much recognized or valued. So such a nice point. மேலும் நீங்கள் ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஆன்மீக ஒலியாகிய ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை பற்றி கூறினீர்கள். இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் வெளிநாட்டு இறக்குமதி என்றால் மிகவும் பிடிக்கும். இந்த விதத்தில் மக்கள் ஹரிநாமத்தின் பால் கவரப்பட வேண்டும் என்பது நம்முடைய ஆசை. And you also explained the meaning of confidentiality in this particular spiritual aspect so nicely. மேலும் இந்த ஆன்மீக விஷயங்கள் ஏன் ரகசியமாக இருக்கின்றன என்பதை பற்றியும் நீங்கள் விளக்கினீர்கள். அதுவும் மிகவும் சுவையாக இருந்தது. The importance of this verse talks about the importance of hearing the glories of Krishna morning and evening. Prabhupada has made such a wonderful arrangement for this in a very scientific way. Every morning Bhagavatam class, evening Bhagavad-gītā class, just adhering to this principle, how beneficial it is for us who are followers. இந்த ஸ்லோகங்கள் காலையும் மாலையும் கிருஷ்ணரை பற்றி பேசவும் கேட்கவும் வேண்டும் என்று கூறுகின்றன. இதற்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்காக எத்தகைய அற்புதமான ஏற்பாடுகளை செய்து போயிருக்கிறார். நாம் காலையில் பாகவதம் கேட்கிறோம், மாலையில் பகவத்கீதையை கேட்கிறோம். இந்த விதமாக காலையும் மாலையும் கிருஷ்ணரை பற்றி பேசக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Science and technology have so many findings to either eradicate or minimize the miseries, but the only way to eradicate miseries is nityam bhagavata sevaya. விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் நமது அன்றாட வாழ்க்கையின் துன்பங்களை குறைப்பதற்கு பல முயற்சிகளை செய்கின்றன. ஆனாலும் கூட இறுதியில் அனைத்துக்குமான தீர்வு நித்தியம் பாகவத சேவையா, பாகவதத்தை நித்தியம் கேட்பதே ஆகும். Again, similar verse from, there are so many verses. Janma karma cha me divyam evam yuveti tatvatha tekta deham punarjanma naiti mameti sojana. Some similarity of this verse. இதே போல பகவத்கீதையிலும் கூட ஜன்ம கர்ம சேவை திவ்யம் என்னும் ஸ்லோகம் இதே கருத்தை நமக்கு வலியுறுத்துகிறது. And the most important is the bhaktyā is also stressed here. Thank you for such a nice class, Prabhu. மேலும் பக்தியா என்ற பதமும் வலியுறுத்தப்பட்டது. இத்தகைய அற்புதமான வகுப்பை தந்ததற்கு உங்களுக்கு நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल.